Mafhungo Mafhungo SABC vapano Auckland Park, Johannesburg. Tui Mafhungo marwani nga chino chipinga kea. Nalingwa Dubai, watu mirambo nisingotambera. Veba babo haedze ya mramboni wa mutale wepuruswa ngeno mngondukana okumbi waho asatu wanala. Ndikopfa muyanga worule uri ndofedzisera ndosvika kamishumo yanga yothe ndava ndikuishuma. Abaguriswa ba Matric bebashimo zwavudi vundoni la Limpopo bohuriswa na musi. Migwala boy kuvela pandange kala Iran hune bazirapo bari bunji ya zwitu zikudura. Zazunora baresa mitambo ya timu na zosalaho ka tournament ya AFCON. Da matekwana harwa disera Mafhungo panoka SABC 2, SABC Plus na kali high. Abaguriswa ba Matric bebashima zwa budivundoni la Limpopo bohuriswa ka butambo ya farona musi nge pulukwani. Vaguriswa pasao zwa budivundoni la Limpopo zwimiswa zwofambana nao katina vofisiri va mwasho wa pfunzo vopambelela mvelele dza Matric dza vundu dza ṅwaha wa 2025 kilasi ya ṅwaha wo fhelaho yo kona u phasa nga phesente dza 86.5 86.15%. Ndikopfa ndotakala nga maanḓa ndi zwithu zwihulusa. Ndikopfa muyanga worule uri ndofedzisera ndosvika kha mishumo yanga yothe ndavha ndikuishuma zwoṱhe zwe nda laṱela thungo ndi tshi khou itela zwezwi zwithu zwe nda zwi wana ṋamusi. I am quite surprised. I did not expect it in the least, but I'm very happy, very thankful that I could have been able to achieve this goal. I feel very excited. I feel good. I feel happy. I can't explain how I feel, but I feel very excited. I feel very honored. Chimwe cha sikolo tsho shumesaho zwavhuḓi Maholandi tshikolo tsha nṱha tsha Thengo tshi re nḓaṱho ya Nḓou. Ro dzi swikelela ngauri ri tshi khou shuma nga sa tshigwada ro ṋea nongo dzashu dzoṱhe kha mushumo woṱhe ngauri vhana vhashu ndi vhanzhi. Ra vha shumisa nga matsheloni tshikolo tshi sathu dzhena nga masiari tshiṅwe tshifhinga ri tshaisana nga 7 ya nga madekwana hu itela uri havha vhana vhoṱhe vha kone u phasa ngauri nomboro yo vha i khulwane. Kha vundu ḽa Limpopo na ṅwaha tshivhalo tsha vhagudiswa vho phasaho Matric tsho gonyela nṱha. Namusi ndi ḓuvha ḽa u takala ri khou pembelela kilasi yashu ya 2025 ende ndi vhona ungari zwi vhuṱhogwa uri zwe ra amba kha lushaka rine vhadededzi vhabebi ra ri result dzashu dzo dzula dzi khou gonya na ngodzo ya nṱha. Vha ḓo humbula uri ro vhetshela target yashu uri sa 7 administration ri tshi vho ḓo i fhedzisa ri fanela u vha ro swika kha 90%. Zwino arali ro no swikisa 85 mahola na ṅwaha ri kha 86.1% zwi amba uri ri na 1.15% increment ri khou aluwa. Kha mushumo honoyu ho ita na u pfufhiwa vhadededzi vhe vha ḓikumedzela vhashuma zwavhuḓi vha muhasho vha fulufhela uri vhagudiswa vha Matric vha na ṅwaha na vhone hu na fulufhelo ḽa uri vha ḓo isa phanḓa na u shuma zwavhuḓi. Zwiche zolalo ba muhashi wa pfunzo vundoni la Limpopo bari bakoita tsedzuluso bona rali zwikolo zwi tshi ḓo vula matshelo izwi zwi katela mvula dzine dza khou nesa vhuponi uho kha inovhege vha Nyukani Education Center Palagiani ndi vha sumbedzisa uri a vha nga ḓo vula matshelo nga ṅwambo wa mvula dzino khou na dzisaimi. As the Limpopo Department of Education, I can confirm that we are working with Cogstar and the disaster unit. They are on the ground assessing the disaster that is in Mopani and Wembe districts in particular. What we are planning to do is that upon receiving the outcome of the assessment, as the department will then make a decision at around 5 o'clock, will issue a statement to which will then give us a direction as to whether we are reopening or not. We don't want to take a blanket approach to say that there's no schooling in Limpopo tomorrow, because it's not all the places that are flooding. It's mainly our 2 districts in the far north, in the Lowveld, being Wembe and Mopani districts. I must also
indicate that we were supposed to receive the Minister of Basic Education, Minister Kwekube, tomorrow. We're taking her to Palabura and Namahale, but because of the flash floods, a decision has been taken that the visit will be postponed. So we see the magnitude of these floods. We are very cautious, and we believe that with the reports that we are awaiting, we should be able to take a correct decision, which will, in the ultimate end, look at the safety of our learners and the teachers as well. Emisi wa pfunzo wa mitambo butsirana mvelele vundoni la Gauteng bo Matume Chilwane batarutshedza nga mbilelo dzine dza kwama mivigo ya udidzhenisa kha maitele asikwawo nga vhagudiswa vhafumbili rathi vhane afiwa kopela nga tshifhinga tsha milingo ya Matric ṅwaha wo fhelaho. Vho Chilwane vho thudzela kule zwa uri muhashi wa pfunzo wa vundoni la Gauteng una vhuḓifhinduleli kha zwiito izwo. Vha ri vhuaḓa uho ho wanala nga kha tsedzuluso dza nga ngomu. MEC vho dovha hafhu vha fhululedza vhagudiswa vha Matric kha vundu iḽi u bva kha miḓi tshidorobo fana na Soweto he vha ri vho shuma zwavhuḓi vhukuma kha milingo ya ṅwaha wo fhelaho. So before we celebrate, let me address something essential: the credibility of these results. I know some were worried about that scandal that took place around, I think we had about 26 learners who are accused of copying. They were caught with a memo, but it's not a GDE problem, by the way. I repeat, we have nothing to do with it. Actually, Member Dos Santos, we are the ones who caught a problem. Our markers are the ones who identify that something is wrong. That why are these learners' marks are like this, word for word? So we're the one who alerted DBE of a problem. But the issue is at DBE level, not Gauteng. Because there were some who thought the problem is within our system. Our system is very tight. Our protocols are tight, I can tell you. With this level of tightness for exams, we can finish crime in no time. No time. So ours is tight. There's no loophole. That's why we're able to pick it up. Because also our markers are at that level. They're able to pick up that here I'm marking the script. There's something wrong here. They are alerted and they were able to identify those 26 learners. Umalusi, our independent quality assurer, has examined these results thoroughly. They have pronounced that they have identified no systemic irregularities that have compromised the credibility and integrity of the National Senior Certificate Examination. Vhathu vararu be vha vho hedza vhukati ya mulambo wa Mutale na mulambjana wa Gwakwani ndanyana Thohoyandou vho phuluswa. Mme na vhasidzana vhavhili vho phuluswa nga vhathuso thanzi nga murahu wa u fhedza maḓuvha mavhili na vhusiku hao vha tshi khou nelwa nga mvula vha tshi khou balelwa u wela mulambo. Izwi zwi khou bvelela musi vho vhoya kha muvhundu wa nga tsini he vha hayedzea musi vha tshi vho vhuya. Nṋe ndo livhuwa nga maanḓa, ndi dovha nda livhuwa na vhathu vho ḓa vha mbvisa fhano ndo dalelwa nga mulambo. Nda dovha nda livhuwa vhathu vhoṱhe havhala vho ḓa vha mbvisaho na mapholisa na mini vhoṱhe vho ḓaho. Ndi a livhuwa. Tsho thoma tshiṅwe futhi nda livhuwa na Mudzimu vhane vho ndzudza maḓuvha vha ḓo ndzudza one mararu ndo dzula mulamboni, ndo ta thumba, ndo dzula hanefho na vhana. Vhana na vhone vha khwine zwa zwino, mara phepho yo ri dzhena na nḓala ri na nḓala ra sa koni na tshithu. Mara zwa zwino hafha hune ra vha ro livhuwa nga maanḓa. Vhoṱhe vho ri bvisa nene la ṱharabula yoṱhe vha ri bvisa vho ro livhuwesa. Mara na ḽiṅwe ḓuvha vhathu milamboni ni songo tambela, mara na riṋe ri sa khou tambela mulamboni ra ri khou ṱuwa vhoya ra ri khou bva Nzili, mara ra ri khou ṱuwa ri tshi khou ya hayani. Zwa bala ra humela murahu, ri tshi humela murahu na mulambo wo ḓala ra tingwa nga mulambo yoṱhe. Ndo vha ndi khou bva tshikoloni Tshipise Hanyani sekondari u dzhia bugu dza vhana. Ndi tshi bva Tshipise ndi tshi ḓa mulamboni wa Mbuḓi nda wana wo ḓala, nda balelwa u wela, ndo sokou ima na bugu hanefha tshi khou nukala.
a thi ḓivhi zwo ri ndi iteni. Ndi ndi khou bva kiḽiniki u isa ṅwana kiḽiniki a tshi khou vhaisala ndi tshi vhuya na wana hafhanoni mulamboni wa mbo ḓi buroni mulambo wo ḓala a ri tsha kona u fhira ro no swika ima hanefha. A hu na zwine ra nga ita zwone ngauri a u khou fhirea ri no tou humela murahu ra ya musitentsini ra ṱoḓa fhethu hune ra nga eḓela hone uri ra vha ro dzula hone. Zwino a hu na thuso yo ri nga kona u fhirisa hani ngori maḓi a khou fhira nga nṱha ha burowi ende zwa zwino ro nukala ri ḓivhi zwo ri khou tou itisa hani hezwi ri afha. Mutukana wa miṅwaha i songo bulwaho lindelani munyai wa fhaḽa maṱavhelo a tshiṱavha o kumbiwa mulamboni wa Mutale ṋamusi tshiwetshi tsho bvelela maṱavhelo a ṋamusi fhaḽa Mangaya kha ḽa Thengwe. Zwa zwino ri na muambeli wa muṱa wo tshipiwa ndandulweni u ṱalutshedza nga tshiwetshi. Ndi madekwana vho tshipiwa ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC vha nga tou ri ṱalutshedza uri ho bvelela mini zwe zwa sia mutukana a tshi vho kumbiwa. Ndi nga ri lokovhela vhathu vhoṱhe kha ino thashu ya SABC 2 zwine wa nga amba ndi zwa uri mutukana o vha a khou tshimbila na khotsi yawe vha tshi khou pfhuka vha tshi khou bva kha pusiko no vhidzwa pfhi mapfhepera tshiṱavha vha tshi khou pfhuka kha buro ya Mangaya na Tshanje. Khotsi vha suvhela maḓini, khotsi vha tshi suvhela maḓini na mutukana a tevhela maḓini. Khotsi vho hahedzea vho no sokou fara muri wa muṱu nga ngomu maḓini vha takulana na ṅwana henengei nṱha ha muri. Khotsi vha zwi pfha zwori zwino vha khou tea uri vha fhe ṅwana vhutshilo zwi amba zwori vha dzhia riski uri vhone kha vha ṋambe vha swime maḓini vha bambele vha tshi bambela uri vha bvele nnḓa uri ṅwana a kone u wana thuso. Ṅwana naye a vha khou tevhela a vha a khou ima ṅwe kha tshiṱangadzime o farela dziṱhanga. Khotsi vha tshi sala vha tshi vhuya vho no swika ngeno zwitentsini vha tshi humela murahu vha vho wana uyo ṅwana a si tsheho afho fhethu. Nga iṅwe nḓila zwi khou amba uri ṅwana o ṱuwa na maḓi nga u ralo ri khou pfha vhuṱungu nga hezwo zwo iteaho matshiloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Musi u swika zwino nyimele no tou rali u swika zwino vhono wana na thuso no khamusi u bva kha vhathu khamusi nga vhuṱala hovhu ha ṅwana? Thuso ine wa nga amba u swika zwino a tou vha na thuso ine ri nga ri no phuletshedza kha tshiṱitshi tsha police station ya Tshilamba Mutale ro vha khou amba na Khangale. Vho Khangale vha khou sumbedza uri khou rumela dziveni mara dziveni dzi tsha huṅwe dzi khou wana zwiburo wana zwoṱhe zwo ḓala maḓi a bva nga nnḓa vha tshi tama vha ite dziṅwe nḓila vha ḓi wana uri a hu khou kona u pfhukea ngori vhunga mvula heinoni vha tshi khou mbo na nṋe ndi tou dzula nnḓa i kha ḓina na zwino. So zwa vho sia uri vha khou ita puḽani ri ṱhamusi hu nga tou wanela uri hu swike dzi tshopa dza muyani uri hu kone u vha na thandululo yeḽi fhungo mara vhadzulapo vha fhano Mangaya vha mashango a Ledzani zwa zwino ndi tshi khou amba vha ḓivha henengei mulamboni vha khou soko ṱoḓa mara vha nga nnḓa ha mulambo vhunga maḓi o no ḓalesa kha mulambo. Ndi zwifhio zwine khamusi vha khou ṱoḓa u thusiwa ngazwo musi nyimele yo tou rali? Musi nyimele yo tou rali u tou ḓiambela ngoho ndi ya uri zwa zwino i vha i tshi khou nyaga vhene vha vhathu vhane vha a kona u babela zwigudelaho na thikhedzo ya kha maṅwe mashango arali vha soko wana muthu ika kana ṱhamusi anga kha ḓi vho kumbiwa ḓi wela kha maṅwe mashango kana wana na kha mashango nenge one mulambo khou ṱhelela u tshi tsa hone uri vhathu kha thusane ngo ṱoḓisa ṅwana kha milambo oṱhe na kha heneyo mashango maṅwani vha ḓivha zwori mulambo Mutale u pfhuka nga henefho vha nga ri thusana nga zwezwo mara kholo khone ya uri ni vha muvhuso wa vhoriṋe kana vhene vha thusa ngo fhambana na kha vha ri dzhiele nṱha vha ri fhe thuso. U tshi nga dovha ṱhamusi wa ita khuwelo ndi ri shumile ḓala ngo tou rali kha ri vhe na vhuḓari ri songo tsha sokou tenda u dzhena maḓini ngauri zwi amba zwori tshinyi i ḓo engedzea tshi ya phanḓa ngauri ro ri khou ṱoḓa thuso ya uri ṅwana kha nga vhene vha thusa ṱhanzi. Khamusi nga sekete mbili afho muṱani musi nyimele yo tou rali vhabebi vhone vha khou tou vha nga nḓila ḓe? Zwine nda nga tori ndi tshi to ḓiambela khotsi a ṅwana naho nda nga vha vhudzisa tshipikwa a tshi khou wela buro khotsi a ṅwana wane ra amba ngaye ndi muthu ane u shuma u lima masimu hezwi a tshi khou wela heyo riski a tshi khou dzhia riski afho kha buro o vha a si tshena zwiḽiwa nga nge hune a dzula hone a tshi khou pfha uri na muṅwe wavho mushumela o vhori a ḓe a dzhia tshelede yawe ṋamusi u itela uri a kone u renga zwiḽiwa a na uyo ṅwana. Zwino u tshi nga amba uri zwa zwino hoyo muthu ane ra khou amba ngaye o ṱungufhala tshoṱhe o na u huvhala tshoṱhe muyani wawe a huna tshine tsha khou luga u swika zwino huna tshine tsha khou luga. Miya ṅwana mashudu mavhi u dzula kha iṅwe village ine zwa u khou tou rumeliwa vhathu uri
vhambe na miya ṅwana lwa tshimulayo uri ṅwana ho itea zwino nga ṅwana o suwa nga khotsi wa tshinnani. ri khou livhuwa ndi musi ri tshi khou amba na vho Tshifhiwa Ndanduleni vhane vha vha muambeli wa muṱa kha tshiwo tsha u kumbuwa ṅwana mulamboni pala Mangaya vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino usikale. Akudwa hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 SABC Plus na kali hai. Migwalabo i khou bvela phanḓa u mona na shango ḽa Iran nga u ḓura ha zwithu. Vha zwigwada zwa u vhulaha pfanelo dza vhathu vha ri ono vhulawa vhagwalabi vha maḓana maṱanu ha farwa vha zwigidi. Iyi migwalabo i khou ṋaṋa musi shango ḽa Amerika ḽo ḓivhadza maga maswa a zwa ikonomi u itela iḽi shango ḽa Iran. Zwa thoma sa migwalabo ya u lwa na u gonya zwibveledzwa na tshiimo tsha ikonomi yo waho zwa zwino zwono vha migwalabo ya dzikhakhathi shangoni ḽa Iran. Khou pfala uri vhathu vha paḓaho maḓana maṱanu vho vhulawa kha migwalabo iyi ngeno vhathu vha zwigidi vho farwa. Mashango a ḽifhasi a khou vhilela nga khakhathi dzine dza khou itelwa vhagwalabi. He says, I am concerned about the violence of the police and the so-called Revolutionary Guard against its own population. If a regime can only maintain its power through violence, then it is effectively finished. President wa United States Donald Trump va khou itela mutsiko shango ḽa Iran hune vha ri vhane vha ḓo ita vhubindudzi na shango iḽi vha ḓo swa na muthelo wa phesenthe dza 25 kha zwibveledzwa zwoṱhe zwine zwa vha madzulwa kha shango ḽavho. Shango ḽa Iran ḽo no ḓi itelwa nyiledzo khulu hune ḽa China, India na United Arab Emirates a vha maṅwe a mashango ane a vha kha vhuledzani a zwa makwevho na shango iḽi. There are no winners in a tariff war. China will firmly safeguard its legitimate rights and interests. Musi pfudzungule dzi tshi khou ṋaṋa kha shango iḽi ḽa US ḽi khou khwaṱhisa mbuyalo dzinguni ḽa mabvaḓuvha kati hune ḽa ri vhadzulapo vhaḽo vha bve shangoni iḽo nga u ṱavhanya. He says Iran is ready for talks with the United States based on mutual respect, but we are also fully prepared for war. We have evidence that the recent disturbances were supported by the United States and Israel. Vhamuswa ḽa Iran vha ri ho no ḓivhuyedzedzwa vhudziki kha zwiṅwe zwa zwipiḓa zwa shango iḽi. Vhagwalabi vha ri nyimele ya ikonomi na polotiki dzo vha sia vha kha nḓaḓo khulu. Hu na nyofho dza uri migwalabo iyi i nga phaḓalala u mona na dzingu. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri dzhango ḽa Afrika ḽi tea u sumbiwa nga minwe kha tshanduko dza kilima vhunga iḽi dzhango ḽi sa bvisesi gese nnzhi ine ya tshikafhadza mupo. Fhedzi dzhango iḽi ḽa Afrika ḽi na madzingo ane a khou kwamea vhukuma nga tshanduko dza kilima. President vho amba izwi vhe fhaḽa Abu Dhabi kha khuvhangano ya vhege yoṱhe nga mveledziso. In the face of having to take action on climate change, we needed to lift our gaze beyond the horizon and ask ourselves, what do we do in the face of having to address the damage to our climate and the emissions? And by the way, one should start off by saying the African continent is least responsible for the climate damage, and yet we are having to carry the burden of what other locales in the world have done to climate change. Notwithstanding that, we decided that we now need to put our best foot forward and find solutions, and the solutions we came up with was to mobilize international funding, and fortunately we were able to mobilize $1.5 billion to be invested in South Africa. But that whole process was based on our own design. Right. We did not have it imposed on us. We did not have, if you like, Western powers or Western economies imposing solutions on us. It was nationally designed, and we then put it forward to those who could provide finance.
Zadar watisira Mafhungo azwa ekonomi na rande ya bonara yodzika musi chivambedzwa na mangu mashirini marwane alipasi. Dollar rand is 16 rands 39 cents, bond on 22 rands 4 cents, euro on 19 rands 11 cents, pula Botswana 1 rand 16 cents. Mekobe palages in ka. Cars vile za Musugudi $4,626, platinum $2,490, oil isungukwa na kiswaho ni $64.95 gafagi. Kamwezi wapera timu zineze lingana 2000 na zojenera mtarisano wa AFCON chipikwa churuane huamba zwabugwe na jango la Afrika. Fezi za zino tosara fezi kamtasano yosaza pili timu zineze toba na wana Egypt ya dombana na Senegal geno Nigeria jitofana manda na Morocco nga laburaru pala Robert nga madikwana. Timu ya Rushaka Nigeria gumo bazingwena za mtasano wa AFCON gangawa wagidimbirifu miraru panoka la Afrika chipembe nga fasi ya baranga panda mkurisiwe Stephen Keshi. Hei Nigeria ya kunda Burkina Faso nga chikura chitika gumba fala Rwandeni wa FNB zora ronga ngwaha wagidimbirifu mbiriraru. Josuka hei ya sukarera makaura chere na timu ya Rushaka ya Ivory Coast fezi mutambi makone Sebastian Hela aveni mutambi weba panda kamutambo yuwa makaura chere zezo sikisa kauri Ivory Coast ya baiko sale na mrahu nga chikoro kagumba iya pato feza ino kundanga zikoro zwirika chiti musi zodiraro. Timu ya Nigeria ibona la yovuwa manjanja na hone inabuharibu ofisao unezo kwenda bukuma musi Nigeria idombana na Morocco. Timu ine ya timu ya romba ofisa na zimwe timu za Rushaka zezabuya za general kamtarsano uyu. He has broken loose. Kama mtambo wa semifinal Egypt korabero jinga za kwata une hadobari ya tangasi musimo Salah na Sadio Mane wa Senegal wajidori banazifatuo kama mtambo mwana hesa mtambo wa Senegal na Egypt udota kucheza nga wara ya sumbe ngeno Nigeria na Morocco ejidotoma nga wara ya fuminga mandekwana. Aiwa uvakando ya kumunara adowa mandekwana budi ndewe. Mandekwa na kwa thani zono zoro kolebsa mshash mandekwa na kala machero na ko rekezi mlaza midaro zikona zdezo ko fera kana zikona ka hospital zoro do bakana zo vodo zo Limpopo kata no Poland kapezia roho na mvula kezi do roho za bara ko fera ka zoro zo kata shango na ka zo kobera robaje zo ko labira pizza chakala machero ko do roho na mvula zezi za midaro kezi zo do za ona to zikona kezi zoro ndizo vodo zo Limpopo kata no Poland mvula zezi roho zo na kezi ko fera ka zo kata shango pezia ko do roho na ruondo lo me rotura ko le do ko shinal ko shikana pala kapa kale peza udiba na tsizo zinza hone na bakusimbe sore ona mvura za midaro zinza batskuna kashite zore ndizwa vaduwa na bakarolo mvura zizi doskone za titisa zimwe za zindira kash chitereke shobona chitereke chabembe katina chitereke cha mupani unezungu za skoro azungu ko ntoshikira ngo raro kala machelonia roho onore kina kashungu sto vundo labon lampo balanga mvura zizi doskone za titisa zungu za skoro ne azungu ko ntoshikira ngantani mvura za midaro kana ngandira zo tiwe pizza udwa kwa wana mcho no buri ndo mpiso kauro kashite zoro nzo kobera unanga sauna kwezi za milima madaka ka upono pizza zino rwedvera pandara modelo samroto na mpiso ujike kolanga degree Celsius manlota la Afrika chipembe rokotama vudla shu ne borundi vundo la Gauteng ndakoreke zi mvura za shikona zdazi kuna kala machero pizza za 20 para prochoria za 25 para Broken Spade katina 26 dorboni ya bori ndia Johannesburg matra richaka vundo ya ni vundo la borundi vundo Limpopo na ndabakora mvura zino kuna zo nemanda hospital zingi zo vundo pizza za 25 para tendo za 27 musina katina 24 poni borundi ya Giani pizza cha para panda chaka vundo la bori de vundo la Mpomanga konore kazi mvura za kuna zdazi kuna zo nemanda hospital zingi zo vundo pizza za 25 para skokoza katina 24 Mbombela na 27 poni bori ndia Middleburg mataka vundo la borundi vundo la KwaZulu Natal
nane par kwa mchona bore udopisa pala ladies means that 33 katina 31 adorobeni ya bore ndia Durban archipera panda chaka vundila bore ndivundo la Eastern Cape nane par kwa mchwamvula pedzia zaita 30 pala East London zar 33 makanda katina 28 upone bore ndia kapeka matrachaka vundila bore ndivundo la Western Cape nane par kwa mchoduni ya udopisa puma kaus pida zinji so vundili pedzia zaita 28 pala adorobeni ya Cape Town katina 26 upone bore ndia Cape Agalas matraka vundila bore ndivundo la Northern Cape nane par kwa bore kizla mraz kuna kasunistazwa vadwa pedzia zaita 33 pala kuruman zara 37 upone bore India Kimberley richaka vundela bore ndivunda Free State arikubona mchoni bore ndwamvura kasuta vinza vundeli pezi zaita 30 pala Fixburg zara 31 Freeport kati na 32 pala Constant matazo no kubot pizza vundela jo ne bore ndivundula Northwest narikora ndibchwa mvura kasuta vinza vundeli pezi zaita 31 pala Hastin zara 32 pala Maikeng machango dwangarezo vakata pala mucho zora farazo mare kwana anotere oda usiku abode nda